In this chapter, we are going to discuss the simple stresses and strains. So first thing, you should have to know what is mean by the stress. Now, whenever I am saying what is mean by the stress, before that I come to the one point, that is equilibrium. Why? Because we have to know that what is the equilibrium position before applying a stress or strain to any body. So when the system of forces are acting on the body at rest, then it is said to be in equilibrium. म्हणजे समजा एक माणूस उभा आहे आणि तो स्थिर उभा आहे किंवा एक दगड ठेवलाय आणि तो हलत नाहीये, दॅट मीन्स नो फोर्सेस आर देअर असं नाही होत. फोर्सेस आर देअर, but the forces are balanced forces and the body doesn't move. So when the forces acting on the body which is at the rest, then it is called as equilibrium. So in that case, we have already seen in last year mechanics also, the resultant force is zero. If the resultant force is zero, we should have to know one more thing: what are the types of the bodies? Why? Because whenever the force is applied, there might be the different behaviors of the body whenever you are applying the force. So first one is the elastic body. इलॅस्टिक बॉडी म्हणजे काय, की समजा एखाद्या बॉडीवरती तुम्ही प्रेशर लावलं, काहीतरी बाहेरून एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय केला, the body changes its shape, and whenever that force is removed, the body regains its original size and shape. म्हणजे तुम्ही कुठल्याही एखाद्या गोष्टीवरती काहीतरी प्रेशर लावलंय, फोर्स लावलाय आणि त्याच्यावरती जोपर्यंत प्रेशर आहे, फोर्स आहे, तोपर्यंत त्या बॉडीचं डायमेन्शन चेंज होईल. जेव्हा तुम्ही तो रिमूव्ह कराल, द बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज अँड शेप. द सेकंड वन इज द प्लास्टिक बॉडी. व्हॉट इज द प्लास्टिक बॉडी? whenever you apply force, it changes its size and shape. पण तुम्ही परत एकदा फोर्स काढून घेतला की ती त्याच्या ओरिजिनल पोझिशनला येत नाही, त्याचा ओरिजिनल साइज आणि शेप परत येत नाही. and the last one, that is rigid body, म्हणजेच आपला क्लास. whenever the force is applied, the body doesn't undergo any deformation, any change, म्हणजे ज्याच्यावर कशाचाही परिणाम होत नाही. So generally we say this is the third type of body, which is rigid body. So whenever even if the force is applied, the shape and size of the body is not going to change, and in that case we say it is the rigid body. So we have seen the three types of bodies: elastic body, plastic body, and the rigid body. After the types of body, we should have to know what are the types of load which are actually coming on the body. So first one is the direct or axial load. Second one is the tensile load. It might be again the axial, but that is the tensile and the compressive. So whenever I say it is the direct load, it may be of two types. One is compressive and second one is tensile. So just observe what I am showing. You might have seen this machine. Which machine is it? Yes. Compression machine. Compression machine खाली वाचून सांगतोय, ठीक आहे. The thing is that if any piece is kept and if I apply a force by using a hand wheel, what will happen? Just check it. I will show it with different diagrams. The part S will undergo compression. पण त्याला कुठून कॉम्प्रेशन होतंय? खाली बेस आहे त्याच्याकडून आणि वरती टॉप आहे त्याच्याकडून पण कॉम्प्रेशन होतंय. सो व्हॉट इट इज द ऍक्सियल कॉम्प्रेशन. टेन्शन नाहीये, त्याला ओढलेला नाहीये. जर त्याला ओढला तर टेन्शन असेल, जर प्रेशराइज केला तर कॉम्प्रेशन असेल. समजा हा रॉड घेतला आणि मी याला दोन्हीकडे ओढला, then this becomes axial tension. So what is the difference between the compression and tension? Compression is pushing the body inside and tension means just pulling it on the outside. So these are the two types of loads we generally observe in the direct axial load. Axis वरती येतो, eccentric नाहीये हे लक्षात घ्या. And here it is bending. Bending का, तर मध्ये एक वरती फोर्स लागतो आणि दोन्ही कडेला खाली लागतात, म्हणजे ती बॉडी बेंड होईल. बरोबर आहे का? एक वही घेतली आणि त्याला मध्ये आत प्रेशर लावलं आणि दोन्ही कडेला खाली लावलं प्रेशर, तर ऑटोमॅटिकली काय होईल, ती बेंड होईल. सो द सेम थिंग, इट इज अ बेंडिंग, दॅट मीन्स दॅट इज नॉट ऍक्सियल, दॅट इज ऍक्च्युअली द eccentric. So these are the types of forces. And just for the information, मित्रांनो लेक्चर बंद करायचं असेल तर क्लिअरली सांगा. सेकंड वन is the axial tension, and in the third case I have shown you the bending, but along with that you can also observe one more thing, that is torsion. म्हणजे एक समजा रॉड घेतला आणि मी त्याला अपोजिट साइडला दोन्हीकडे ट्विस्ट केला, अपोजिट साइडला ट्विस्ट केला. व्हॉट द
term is that is called as torsion. So you should have to know the basic forces or the loads which are coming on the body. Now still we are going into the depth. What is the axial load? When a load whose line of action coincides with the axis of the body, then it is called as the direct or axial load. When a load whose line of action coincides with the axis of body, then it is called as the axial load. So in case of axial load, again, there are the two types as we have discussed. One is the tensile. When two equal and opposite pull is axially applied on a body, then it is called as a tensile. म्हणजे एक रॉड घेतला आणि मी दोन्ही अपोजिट साइडला मी त्याला ओढला, then it will be called as the axial tension. आणि दुसरा दाखवला होता तुम्हाला, that is a compressive load. When two equal and opposite push is equally applied on a body, then it is called as a compressive force or compressive load. So here you can observe clearly what is the compressive load. So we are coming to the one more type of load, that is eccentric load. Whenever we say the eccentric load, that means it is not at the center, but it is somewhat away from the center. So when a body whose line of action do not coincide with the axis of the body, then it is called as eccentric load. For example, I will show you here, dear friends. Suppose I draw, let we draw one column here. Let I say this is a column, and what I am expecting in this case, if the load is applied at the center, then that will, first thing we draw a center line of this. And if the load applies is at the center, then we can say that it is the axial. But instead of that, suppose the load is not acting on the center, but it is moving away from the center. For example, मी top view दाखवतो. Top view मध्ये मला काय expect होतं? In the top view, I am expecting that suppose these are the center lines. I want that the load should be applied here. But instead of that, the load is applied somewhere here, which I have shown it in the diagram. So what is the thing? The load is eccentric from the center by this much distance, and in such a case, this load applied is called as the eccentric. आता फरक काय पडणार आहे बघा, जर याच्या सेंटरला लोड लागला तर पूर्ण कॉलमवर लोड येईल, पण जर एक्सेंट्रिक लावला तर थोड्या वेळाने तो कॉलम इथून बेंड व्हायला सुरुवात होईल. सो दिस इज द डिफरन्स. सो एक्सेंट्रिक लोड आला की कायम प्रॉब्लेम क्रिएट होतात बहुतेक सिस्टम्स मध्ये. सो यू शुड टू नो what is mean by the eccentric load. So now we come to the next point, that is stress. It is a very easy term and you might observing it from 10th, but you should have to know it in detail. What is the stress? When a body of elastic material, that is the first thing, that material should be the elastic. So when a body of elastic material is acted upon by axial force, then the body undergoes some deformation. Then force of resistance offered by the body against deformation per unit cross section. आता एवढं सगळं ऐकल्यावरती गोंधळ व्हायला चालू होतो. So what the thing is, what I am saying, suppose एक body है, suppose there is any body, and if you are applying the force on the body, which I have already shown in the last diagram also, how you apply the force here. Suppose the force is applied externally, and if that body is pulled on both the sides, suppose here it is pulled outside, what will happen? काय होईल त्याच्यावरती, जेव्हा तुम्ही बाहेर ओढता तेव्हा फोर्स कुठे येईल, तर फोर्स या क्रॉस सेक्शन वर येईल. मी हा फ्रंट व्ह्यू बघतोय, साइड व्ह्यूला बघितला असता तर हा रॉड समजा सर्क्युलर आहे तर तो असा दिसला असता, आणि या क्रॉस सेक्शन वरती फोर्स येणार आहे. म्हणजे कशावरती? तो जो आहे क्रॉस सेक्शनल एरिया त्याच्यावरती किती फोर्स येणार आहे, मी जेवढा फोर्स लावलाय, मी ओढतोय तेवढा येणार आहे. So stress is, first thing again I repeat, it is applied only for the elastic material. Second thing, the resistance offered, ती बॉडी असं नाही म्हणणार की तुम्ही फोर्स लावला की ब्रेक झाली, डायरेक्टली ब्रेक होत नाही. काय होतं, इलेस्टिक मटेरियल आहे, थोडासा अपोज करायचा प्रयत्न करेल. सो द फोर्स ऑफ रेजिस्टन्स ऑफर्ड बाय द बॉडी अगेन्स्ट डिफॉर्मेशन,
अगेन्स्ट डिफॉर्मेशन पर युनिट क्रॉस सेक्शन. म्हणजे जर ती बॉडी परमनंट डिफॉर्मेशन होणार आहे, मोठी होणार आहे, तर ती मोठी व्हायच्या आधी त्याला काय करेल, त्या फोर्सला अपोज करेल. आपण एक चॉक घेतला आणि दोन्हीकडून ओढायला सुरुवात केली, एका लिमिट पर्यंत तुटत नाही, पण त्या क्रॉस सेक्शनचा कॅपॅसिटी संपली की चॉकचे दोन पार्ट होतात, बरोबर की नाही. एक चॉक घ्या आणि दोन्हीकडे ओढून बघा, जोपर्यंत कॅपॅसिटी इट विल ट्राय टू stop that, but a thing comes whenever it could not, and then it will broken into the two parts. याच जागी एक लोखंडाचा बार हातात घ्या आणि दोन्हीकडे ओढा, तुटेल का? नाही तुटत सहज. का? तर त्याची कॅपॅसिटी जास्त आहे, कारण त्याची ते मटेरियल, तुम्ही जो चॉक घेतला तो इलॅस्टिक नाहीये, जे तुम्ही रॉड घेणार आहे लोखंडाचा तो इलॅस्टिक आहे. सो व्हॉट इज द थिंग, व्हेनेवर आय एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑन दॅट रॉड दॅट इट्स कॅपॅसिटी इज मोर, म्हणजे त्याची स्ट्रेस जास्त आहे. So what is the stress? Force per unit area, that is the force of resistance, the force of resistance offered by the body, force of resistance offered by the body against the deformation per unit cross sectional area. So in simple terms, stress is defined as force per unit area. But now whenever I say it is a force per unit area, what is the unit of force? It is in Newton, and generally the area of cross section is small, so we generally say it is a mm square. So unit for stress is the Newton per mm square in general. Okay, we will go for the depth, in depth for the units, but at least is that this concept clear to everyone? So here you can observe, whenever I am saying it is a stress, it is of two types, and I have shown it with the detailed diagram. Whenever you are pulling the body, whenever you are pulling the body outside, then it is the tensile force, and whenever you are compressing it, that means whenever the force is applied here at the top, the force is applied at the top, that is compression, and whenever you are pulling the body away from it, this is nothing but the tension. So both the types of forces are applied here. We will discuss about the units of stress. Whenever we say it is these are the units of stress, we go in depth how they are. So first thing here, if we observe, the sigma is force per unit area, but generally we say it is a Newton per mm square. But generally in MKS or in your standard systems, what we say, it is a Newton per meter square. But in mechanical case, the objects are not having so much high cross sectional area, so we may write it as a Newton per mm square or something like that. But Pascal, whenever I say force per unit area, that is the Newton per meter square, that is Newton is standing in 1 meter square area. In a simple language, मी कायम सांगतो की एक न्यूटन नावाचा शास्त्रज्ञ 1 मीटर स्क्वेअर जागेत उभा आहे, म्हणजे तो पास्कल आहे, तो न्यूटन नाहीये. सो व्हॉट इट इज, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. पण जर समजा मी त्याला कन्वर्ट केलं न्यूटन पर एम एम स्क्वेअर मध्ये, तर बघा, किंवा न्यूटन पर एम एम स्क्वेअर आहे आणि मला त्याला कन्वर्ट करायचंय न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर मध्ये, मी कसं करेन? हा न्यूटन तसाच राहील मित्रांनो. 1 mm म्हणजे किती मीटर, तर ते तुम्हाला कधीच सांगता येत नाही, मला माहिती आहे. दॅट इज 10⁻³ मीटर याचा स्क्वेअर. सो किती होईल? हा न्यूटन तसाच राहिला, डिनॉमिनेटरचा मीटरचा मीटर स्क्वेअर होईल आणि 10⁻³ चा 10⁻⁶ होईल. स्क्वेअर केल्यावर तो जो वरती आला तर किती होईल? 10⁻⁶. पण 10⁻⁶ म्हणजे किती मित्रांनो? तर मेगा. सो व्हॉट वी राईट, it is nothing but MPa. That is nothing but MPa. So always keep in mind 1 Newton per mm square असं लिहायच्या ऐवजी आपण लिहितो 1 MPa, that is मेगा पास्कल. सेम थिंग किलो पास्कल म्हणजे किती बाबांनो? 10⁻³ पास्कल. मेगा पास्कल म्हणजे एक लक्षात ठेवायचं, एम आलाय म्हणजे 10⁻⁶ किती आहे? 6 आहे, 10⁻⁶ पास्कल आहे. किलो पास्कल असेल तर कायम लक्षात ठेवायचं, मी इथं लिहून ठेवतो, के रिप्रेझेंट्स 10⁻³ मेगा रिप्रेझेंट्स 10⁻⁶ and giga represents 10⁻⁹. So these are the basic things you should have to know, and Pascal is Newton per meter square. बहुतेक केसेस मध्ये पेपर मध्ये जेव्हा प्रॉब्लेम येतात, जेव्हा प्रॉब्लेम आपण जनरलाइज सोडवतो, the units are Newton per mm square. We should have to convert our centimeter square. सेंटीमीटर किंवा मीटरला आपल्याला
सेंटीमीटर MM ला आपल्याला मीटर मध्ये कन्वर्ट करता यायला पाहिजे. आपण 10वी झालोय, आपण डिप्लोमा फर्स्ट इयर झालोय, सेकंड इयरला आहोत, तर ऍटलीस्ट मीटर, सेंटीमीटर आणि मिलीमीटर मधला फरक आपल्याला कळायला पाहिजे. सो दीज आर द बेसिक युनिट्स which are required. I request you to note it down. So we come to one more type of stress, that is the shear stress or the shear force. Shear force is applied always on the sideways of the material. If you observe, तुम्ही कुठल्याही डायग्राम मध्ये इथं जर बघितलं मित्रांनो नीट, तर शियर फोर्स अप्लाय केला. शियर फोर्स कसा आहे की हा वरून इकडून अप्लाय केला आणि हा इकडून अप्लाय केला, काय होईल की अख्खी लेअरच स्लाइड होईल एकमेकावरून इथून ह्या कडेने, बरोबर आहे. किंवा एक प्लेट होती आणि मी याला बरोबर मध्ये पंच केलं, काय झालं इथं जसं तुम्हाला दिसतंय, बरोबर इथे पंच केल्यावरती ही लेअर स्लाइड झाली, पण शियर फोर्स कुठे ऍक्ट झालाय, तर या दोन्ही कडेला शियर फोर्स ऍक्ट झालाय की ज्यांनी तो मधला भाग बाजूला निघाला. पण तो व्हायच्या आधी कुठं झालं होतं, तो इथे अप्लाय झाला होता साईडला. सो शियर म्हणजे काय, एक लेअर दुसऱ्या लेअर वरून काय होते, स्लिप होते. whenever the layer slip over each other, then it is called as the shear force. So I have shown here both the types, कारण लोकांना शेवटपर्यंत कळत नाही की शियर झाला म्हणजे काय. तर एक मटेरियल आहे, मी याला पॅक केलं कशात तरी आणि मी इथून मोठा फोर्स लावला, तर काय होईल, हे अख्खं मटेरियल इकडे जाईल. म्हणजे काय की एवढ्या एरियातून हे मटेरियल इकडे सरकलं, म्हणजे इथं ह्या लेअरवर काय झालं, शियर झाला म्हणजे ती लेअर एकमेकावरून काय झाली, स्लाइड झाली. पण मी जर इथं बघितलं तर इथे काय आहे की माझ्याकडं एक काहीतरी मटेरियल आहे आणि मी त्याला वरून जोरात काहीतरी किंवा पंचिंग केलं, वरून मी पंचिंग केलं, बरोबर मधला पार्ट निघाला. पण इथं शियर कुठं झाला, इथे शियर फक्त कडेला झाला, मध्ये शियर झालेलं नाही. जेव्हा आपण पंच करतो एखादं मटेरियल, तेव्हा मटेरियल कुठं शियर होतं, तर नीट बघा, मटेरियल जेव्हा आपण म्हणतो की शियर केलंय मित्रांनो, द थिंग इज दॅट यू शुड हॅव टू व्हेरी क्लिअर की मी या केसमध्ये एवढ्या एरियात, म्हणजेच मी जर सर्कल कट करत असेल तर सर्कल, आणि हे डेप्थ असेल त्याची काहीतरी, तिथपर्यंत असं शियर झाला. मग किती एरिया शियर झाला, तर त्याचा सरकमफरन्स किती आहे, पाय डी. असं कुठपर्यंत शियर झाला, आतपर्यंत किती आहे, समजा 5 mm डेप्थ आहे, 10 mm डेप्थ आहे, दॅट इज थिकनेस टी. सो पाय डी हा सरकमफरन्स इनटू थिकनेस टी, एवढा एरिया शियर झाला जेव्हा मी पंचिंग करतो. पण याच्या ऐवजी मी जर एक रॉड इथे जसं दाखवलंय मित्रांनो, मी परत एकदा हा ड्रॉ करतो, नीट बघा. मी जर एक असं काहीतरी आणि याच्यामध्ये आत एक रॉड टाकलाय आणि मी याला इथून फोर्स लावला आणि ही लेअर इथून स्लिप झाली, तर किती एरिया स्लिप झाला, जर समजा हा सर्क्युलर असेल मित्रांनो, हा जर समजा सर्क्युलर असेल तर तेवढाच एरिया शियर झाला. तेवढा एरिया म्हणजे किती, तर हा साईडला मला दिसतोय सर्कल, म्हणजे सर्कल एवढ्या एरिया म्हणजे π/4 d². सो रॉड जर इथे शियर झाला असता तर π/4 d², पंच केला असता तर π/d/t एवढ्या एरियात शेअरिंग झालं असतं.